I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my brother? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Oh, yeah. Do you want to see my Jesus? Oh, yes. I'm waiting for the chariot 'cause I'm ready to go. Are you ready, my sister? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Oh, yeah. Do you want to see my Jesus? Oh, yes. I'm waiting for the chariot 'cause I'm ready to go. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'll never forget that day. Riding the chariot to see my Lord. When all sins were taken away. Riding the chariot to see my Lord. I'll never forget that day. Riding the chariot to see my Lord. I'll see my Lord in judgment day. Riding the chariot to see my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot to see my Lord, to see my Lord. Toda kumkwazisai mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Toda kutenda nezvirongwa izvi nekutinamatira kwamuri kutiita kwese kwamuri. We often meet people vachitiko, we watch Family Matters from this country, that continent, and we are so excited neminamato yenyu and the support. Mwari dai angakukomborerai akuitirai zvakanaka mukati meupenyu. Nhasi tine nyaya inofanirwa kutaurwa kunyange vanhu vasingadi kuitaura. Muchazonzwisisa kuti sei ndiri kudaro, asi regai ndimusangane nevadare vedu mukati mezuva ranhasi. They are prepared for this journey. Ngatitangirei apa. Makadini wadiwa watereri watariri mufaro wangu kusangana nemi. Ini zita rangu ndinonzi Elder Nyamasana. Thank you so much. Yes, next. Makadi wadiwa watereri nevatariri indinonzi Rotina Mafume Msara. Yes, next. Makadi hama kwaziso kwamuri mese kwese indinonzi Lilian Mchecheteri. Thank you so much. Yes, next. Makadi hama neshamwari indinoitwa Maijariji. Thank you so much. Yes, next. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Ndorangarira sinyoro pane chirongwa chaibuda paWairos makore akaperayo nemumwe mukuru wainzi vaPaul Mukondo vachitengesa mainsurance policies nemalife assurances vachitaura kuti
upenyu hwenyu idambudziko remwoyo saka vanoona chirongwa chefamily matters vanofanira kuziva kuti upenyu hwemhuri dzavo ndo dambudziko remwoyo yedu kuti dai Mwari vatibatsira mhuri tisaitedze kuinjowa asi tienjoy. Saka ndo dambudziko redu iroro, ndo pane munamato nevavariro neshungu dzedu kuti tigare mumhuri dzedu nemufaro. Exactly. Thank you so much. Maita yenyu Dr. Watson Mbiriri. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi gono pamwe chete nevamwe vadare tanga tichida kutaura pamusoro pemhuri panyaya yakati koshei, asi pachivanhu chedu zviri mumuropa kuti iko nyaya yakakosha asi kuti tizviti bufu zvinenge hamene kuti zimwe yaripi rinongotibata kusvikira tatozongonyarara nezvazvo. We want to talk about the family and sex education or sex education in the family. Hurukuro pakati pevabereki nevana panyaya dzezvepabonde. Kwete kudzidziso kuvadzidzisa bonde ayo handizozvatonetseka nayo hatizvitaure pachivanhu chedu, but nhasi tachida kuti tizvitaure because we think it is very very important, the family and sex education. Ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Ngatitaurei kutiko what is sex education in the environment or confinement of the family. Andini ndizvo here? What is it? Chii chinombonzi sex education? Yes. Tibatsirei mai muchechetere. Alright. Sex education tingangoti kudzidzisa vana. Takatarisana nechimiro pachirungu toti structure yemagenital organs kana kuti nhengo dzesikarudzi. Saka tiri kutaura nezvechimiro chacho, totaura nezvemashandiro kana kuti function, totaura nezveutano hwacho, nekuti ndezvipi zvingaitwa nezvipi zvinogona kuitika, matambudziko anogona kusangana nenhengo idzodzo. Alright. Okay. Ndokunonzi kujekesa. Anditi ndizvo here? Right. Amen. Ndanzwa zvataurwa nagono anzi saka zvinotaurika here izvo gono vakutotya. Toda kutenda we have so much prepared for this session, zvakadaro zvekuti iko inogona kutaurika zvakanaka. Tine chishona chekuti titaure the same thing but tisingakusanganisei. In fact nyaya iyi mukatoti taakusanganiswa hamusi kutoziva kuti tinoda kuti titaure nezvei. Muchatoona kuti iko zvakatoti koshei. Saka thank you for that definition. Anyone to add around the definition? What is sex education? Dzidziso kana kuti iko nhaurirano nevana vedu pamusoro pezvebonde. Handiti ndizvo here? Nechimiro chemuviri wavo pakuvanzika kwenhengo dzavo dzakavanzika. Handiti ndizvo here? Yes. Mai Musara. So ndoda kungoremedza mubvunzo vanopindura vachizopindura. Vakomana Musara gono nyaya yakatorema kare. Handiti ndizvo here? Alright. It's okay. Mumwe mubvunzo inotoinsulta dare. Okay. Alright. Yes. Saka kuti I think zvinonobatana futi kuti mutipatsanurire pane vakanyanya kuzvidzidza nekuzviverengera mabhuku amwe akazvikwirira ndege vana mai Musara kuti kana takuti sex toti sexuality zvinozonobatana futi negender. Saka kuti ndofunga nyaya yedu musoro wedu wenyaya urikuda kuedza kubata zvose ichiputira zvose izvozvo kuti sexuality sex zvichinononanavira zvakare kune issue yegender. Saka tirikungoti zvireme pakutsanangura kuti tiri kutaura nezvei. Because adare ndoritembe. Alright. Ngatipatsanurei because
pane zvimwe zvinhu zvekuti pakataurwa chirungu munotonzwanana kuti tati kudii, but hazvina kutsemurwa kudaro muchishona chedu. But this is what we are trying to do because tinoda kuti titsanangurire vanhu kuti tinoda kuenda kupi. Handindi zvere? Yes, Ma'am Sarah, please address that and we'll help each other. So kana tichitaura kuti sex tiri kutaura isusu kuti pakusikwa kwedu zvambotaurwa kuti tine structure. Pane structure yemunhukadzi nestructure yemunhurume. Takatarisa kubva pachiuno tichidina tichidzika nemamwe maphysiology anoratidza kuti uyu munhurume uyu munhukadzi ndiyo inonzi sex. Zvinhu zvatisingagoni kuchinjana pakuva mukadzi nekuva murume. Kuti chero tikaita mapitse kana ungori murume uri murume kana uri mukadzi utori mukadzi. Sex hatikwanisi kuibvisa. Then sexuality yava kuenda kuchoice. Wakuita ma-decisions over your sexuality. Ndo patinozopinza nyaya dzekuti sexual reproductive health rights. Kuti munhu pane kodzero dzake panyaya dzebonde. Takuchitaura nyaya dzesexuality. Ndine kodzero dzangu, ndine zvandinoita around sexuality. But this is not sex kuva murume kana kuva mukadzi. Then kana takuinda pagender takuti pane zvinotarisirwa nesociety kuva murume kana kuva mukadzi. Asi izvi hazvisi static. Zvinogona kuchinja nemararamiro nenguva nei zvakafanana kuti varume ndo vanoenda kubasa. That's gender. Asi takazoona kuti vakaziwo vakudi vakutoendawo saka gender hazvichataurike kuti varume ndo vanoenda kubasa nekuti chero murume nomukadzi vakuenda kupi vakuenda kubasa kana kuti gonyeti rinodhiraivhwa nevarume. Saka gender is socially constructed. Tinoidefine tega. We have our own gendered definitions of what it means to be male and what it means to be female. Ndiwo mupatsanuro uri pakati pezvitatu. Vakomana ndege yakabhadharirwa zviri gono maita zvakanaka kutemba nesu. Ndangachida kuti tipa kana pachiita pamwe paungoona mukona muda kutsogodzerwa zvinyaso tsengeka zvakanaka. Yes, Vanyamazana. I think mai Musara ambuya wangu wakura ground zvakanaka kuti chokwadi madifference watoataura mandirati nyaya yotsimbidzira pfungwa yesexuality kuti sexuality is mostly to do about behavior. Kuti how do we behave around zvine chekuita nebonde kana reproduction. Ma-choices. Saka we find kuti ndoti ndilinge netopic yatiri kudiscussa kuti vana kana tiri kuti sex education hatisi kuti kudzidzisa vana about bonde but tiri kuvadzidzisa how they should behave, how they should handle their sexuality. We are Christians. In a Christian family, for example, what sexual the behavior yevana towards sex inofanira kukamira sei. And izvozvo manje vana havangwerekani wazviziva from nowhere. If we don't teach them, the world will teach them. And that will become a very big. So sexuality is mostly to do about choices, it's to do about behavior, it's to do about how you conduct yourself around those issues. And also to add on to the issue of gender, what gender is socially constructed. But you also notice that if you are not conscious in our society, gender difference that we have can actually even detect how we approach the issue of sex education. You will notice that in our society, gender they can talk openly about sex. Even the way for example, virginity. You will notice that it's emphasized more on the girl child, but not on the boy child. So that automatically even affects their sexual behaviors. And their choices. Saka mwari kutiko virginity is virtue. Is virtue. And it is very
mumwe ari kuti iko you can get away with it. Exactly. So it affects behavior. No, exactly. All right. Ndosakutora mukomana anopembera nyika yasatsvaga virgin, but arara vasikana 10. All right. But still looking for a virgin. Okay. Why? Because it's trying to conform to societal norms. Okay. For a woman, anofana kunge virgin. But Okay. for a man, it's okay. All right. So those gender differences can also contribute to sexuality and sexual education as well. All right. Ndanga ndichida kuti iko maijaricha na ningirikiri na Dr. Watson Mbiriri muchinyatsotisira mabhiri acho kuti iko saka tati kudii handindizvo because zvinhu unoziva zvinhu zvazvichinakidza but zvandabata zvawanda manje zvichinakidza zvese handindizvo here. I don't want to have these good concepts competing for recognition, but you put it simply, what is it that we have said after all? What are we talking about? Exactly. Aiwa tsvimbo dzedu todziziva. Yes. Zvatiri kutaura ndezvekuti muzuva ranhasi tiri kuda kuedza kubata nyaya yekuti munhu akazvimiririra ndiani. All right. Iye anofanira kuzvibata sei. Okay. Vakamupoteredza vanofanira kumubata sei. Ndepapi paanoisa maboundaries. Okay. Kuti beyond this it is unacceptable because izvi ndo zvandakamira ndiri. Saka iye wacho anofanira kutanga azvinzwisisa. Ndo panouya nyaya yesexuality negender. Kuti iwewe as an individual, how are you perceiving yourself? Ndiwani. And then vakakupoteredza vachatanga kukuona in light of maonero auri kuzviita iwewe. And then kana takutaura nyaya yeeducation, I think ipapo panoda kuti titsanangure zvakare nekuti kazhinji kana tichitaura nyaya yesex education vanhu vanofunga kuti seminar kana kuti conversation. But kana tichitaura nyaya yeeducation, it's an ongoing process. Hakuna munhu anonzi you are educated nekuti wakamboatendawo one seminar yakaitwawo. It's because unenge waita an ongoing process. Knowledge yako ichi increase from one point to the next. Saka what we're encouraging is muma families edu tinofana kuita an ongoing conversation yekuti nhasi tataura nenyaya iyi and tiri kutaura ine manner iri appropriate for munhu watiri kutaura naye at that particular age. At the next stage we continue the conversation and taakudzamisa tichitarisa kuti mafactors anomuaffecta at that point ndeapi. And the importance of it ndeyekuti in this world I think zvamboita kakubuda kuti sex education iriko. The question is ndiani ari kuiita. Saka there's a lot of this on social media, there's a lot of this even mukungofamba uchitongoona kuti vamwe varume vari kuzvibata sei, iwo unototanga ufunga kuti saka neniwo I think ndogona kutotanga kudai and it's acceptable. So unless we control all of these other influences, education iyo iri kusvika kumwana in one way or the other. So we are better off controlling it in the home. All right. Thank you so much. Ndinowanzombodedzwo kumatare munhu anenge aita pamuviri. And kune vechidikava kazhinji kana vari kuchikoro kana zvakadaro, ndakanzwa kastatement akandofunga mumatare maviri handiti muri kuona. Kunzi saka tiri kuti kudiniko mwana akari kubvunzwa zvonzi ndaiti tiri kutamba. Kana paine mhinduro inotsamwisa sekuru vekuchitomborwisi ndiyo iyoyo. Ndopaunonzwa kuti munhu akarohwa handiti ndizvo here kukuta. But ndiani akambomudzidzisawo kuti iko no kana muchitamba hamutambi muchidaro. Handiti muri kuona. Saka this is what we are trying to do mukati mezuva ranhasi. I think ndakutora gono sendekedzai dombo renyu tione kuti iko zvinotijekera kusvika pakaita sei. Tinotenda nekubatwa kwayaitwa nevadare nyaya iyi. Nyaya tiri kungotaura ndiyo yekuti kukosha kwazvo kwekuti zviitwe maune ngaomo amenoti chikaranga here zviitwe neurongwa hwekutoziva kuti kana tine vana mukati memba, chimwe chezvinhu zvinokosha kuti vadzidziswe nenzira yakanaka inyaya iyoyi yekuti
miviri yavo yakamira sei, kutoziva kuti ndiri mukomana, kutoziva kuti ndiri musikana, uye kuti zvinorevei, nekuti vanofanirwa kuzvibata sei mukati meupenyu hwavo. Saka kurera vana hazvikusi kungovapa sadza nekungovaburira vachitongokura, asi kukudza, kupa dzidziso nerayiro iyoyi, nekuda kwokuti zvinokosha pamazvionero avanoita, kuti vanozviona sei uye kuti vanoona sei nyika, iye nyika kana society inovaonawo sei. Saka tiri kuti zvakakosha pakuumbwa kwemunhu anozomira apa ari munhu, kuti ave neruzivo irworwo rwuine hwaro hwakasimba hwekunyatsa kuziva, nekuda kwokuti kune zvakawanda zviri kupotserwa nesociety and our world, zvokuti vana kana vasakaone hwaro hwakanaka huri kubva kumba chaiko chaiko, vanopotsa varasika. Vazhinji vari kurasika panyaya iyi. Saka iri kunobata kuti pakuva munhu kuti ari iye ndirani, ndiri mukomana, ndiri musikana, sarudzo dzaachaita ndo zazonzi sexuality, uye mararamiro aachaita yazonzi gender. Saka ndo zvatiri kukurukura pakukosha kwazvo. Maita wena maipfekedza nguwani yakanaka fani nyaya yedu, toda kutenda chose. Who should give this education to our children? Ndiani anofanirwa kuvapa? iTV ndibaba ndimai kuchikoro maticha ndiani anofanirwa kuvapa dzidziso iyoyi? It is best when it comes from where? Anditi muri kuona? Yes. Amen. Mai Musara tibatsire. I've seen you mai muchechetere. I think I would also want you to come in. Ipapap. Who should give it? Yeah. I think tikatarisa culture yedu. Tatine setup. Yes. Kuti achadzidzisa mwana mukomana nemwana musikana ndiani. Taiva nana tete, nana mbuya, nana sekuru, vaitodziziva nyaya idzodzo. Exactly. Vaikufudza waona kuti nguva yakwana zvakuda kuita tichigara pasi nemukomana uyu, tichigara pasi nemusikana uyu, tichitanga kumudzidzisa. But that social fabric yakadinai yakabva ikasiya yaexposa kuona kuti generation yana mai vedu isusu vava singatogoni kutaura nyaya dzapabonde, sex education yaisitosiripo, non-existent kubva kuna mai vako, waitomirira kana vatete kana ani. But generation yatapinda isusu kuti tisitava vana mai, zvava kuchinetsa kuti wane tete vaunonotsvaga kuti uyai mugare nemwana wangu. And zvakurema even to delay further nyaya dzesexuality nemhaka yekushata kwaita nyika, nemhaka yeexposure yava futi mukati menyika, nekuti tiri kumusha chero waisaudzwa namai vako hakuna kumwe kwawaizviwana, hakuna umwe aizokupa that education kusvika wangozokurawo pamwe wasizozvinzwa kuchikoro. But ike zvino tikanyarara isusu vabereki, mwana uyu anenge achingodzidza nemhaka yesetup yavamo munyika. Saka the best education ike zvino around issues of sexuality dzava kutobva kumubereki, nemavalues emubereki. Kana ari mavalues ari kutungamirwa neChristianity, otogara aitwa spelled out kuti this is what we believe in, these are the values that we follow. Even reproductive education, menstruation chaiko ina remember, because tete vangu vakashaya ndiri mudiki, so pandakazosvika kumenstruation ndandisisina tete, vaiko vatu baba vangu natete, saka ropa vakatanga kudai zvakutoshamisika. Because mazewa what was topical panews was Ebola, and it was one of the signs. And it was one of the signs. Exactly. Blood is what? Uzinguru. Ebola. Yes. But 2 days in Singaudzi yangu njiti ndozodzimwa quarantine kaenenge. Ukati ndafine. Ndava neEbola mama. Ebola yabvipi naye mwana wangu. Iri kukudai. Yes.
kwakuzonzi achigara apa ndini ende wanga watononoka but for me it was also early. Okay. It was grade 5. Alright. Saka hapana munhu aitarisira at that time Okay. kuti mwana wegrade 5 angatanga kutedza and ike zvino yakutotanga even earlier. And madhokta achitaura anotaura kuti kune imwe yava kutoitika yemukati kuti haitobudi kumucheto patinozoona vana vaya vane ma8 years nema9 years vachiitawo chi pregnant menstruation inenge yatotanga it's medically explained. Saka you find kuti education iyi yepabonde yava kuda kutoitwa as early as possible. And the first person anogona kuita as early as possible mubereki. Thank you so much. Maita yenyu mubereki is the best. Anditi murikona. Yes, mai Muchechetere, you had something to say? Kungotsigira mubereki akuna munhu anogona kukudzidzisira mwana kudarika zvaunogona kuita iwewe. Tataura tikati society yedu tanga tine ma-structures ari paananatete and you would find kuti mwana aizoenda akunzi abve zera. But iye zvino kurudziro iriko ndeyekuti vana vakuziva zvakawanda vachiri vadiki. Just to know those differences zvakakosha. Kutongoziva kuti ini ndiri mukomana ini ndiri musikana zvakatongokosha kutongoziva ma-differences. Kare mucharangarira kuti dzimwe nguva taingoti chero vakomana nevasikana vana vanongorara mu one room. Chero kugeza maingoisirwa dhishi, chero kunodhidha maingoinda. And handizivi kuti vanhu vanga vasingaoni here kana but ndifunga vanhu vanga vasingaoni. Takatosiyana. But iye zvino izvi kusiyana kwacho vana vakunyanyisa kukuona. Saka tikamirira kuti ninga achazoya mwana ane 5 years tinenge tatononoka. Ma-difference saka mubereki noti ndiwe uri kugara nemwana uchiona ma-developmental stages ake kukura kwake ndiwe the best person. Iye zvino chero ku-ECD ku-creche vakungotaura ma-don't touch. Just to highlight kuti we have differences. We should not be blind to those things. Takasiyana. Thank you so much. Ini chiri kurangarira ndichitoudzwa nasekuru wangu zvichinziko gezai tione nditi muri kuona panhengo dzakavanzika. Aiwa haugezi uchidaro unosarira tsvina handiti muri kuona zvikanzi ikona sekuru nyaya yekusageza iyi nhengo dzakavanzika nehapwa hanzi hakuna munhu anonzwa munhuwi wake ukanzwa wakuunzwa wabvira kure. Saka nanhasi kana ndichigeza ndinotogeza handiti muri kuona zvakato kudhara but it stuck into the head. Handiti muona akanga ariko ma-structures iwayo but iye zvino izvo alas there's nothing like that. But what is the value of this education yatiri kutaura nezvayo kuti igadzirwe kumba itaurwe kumba ichipiwa nemubereki zvakakosha zvakadini? Zvakakosha sinyori sekutaura kwatamboita panapa muchiona kuti mwana kana akasadzidziswa kumba actually before we go there the family inonzi ndo inonzi the primary agents of socialization. Ndo kunodzidza hunhu mwana panozvarwa anenge arisina chinhu. Saka mubereki ione ma-aspirations awinawo une ma-values awinawo kumwana wako. Saka you don't want the world to teach mwana wako zvaunodaiwo. Saka kumba ndokwazopa because mukati menyika for example pane yatinotaura isusu kana tiri kubasa kwedu yatino toxic masculinity. Yekuti mukomana mukaenda kunyika ina our culture kunonziko murume ibhuru anoonekwa nemawanga. Kune ma-statements anoti murume igujongwe agute bonde. Those are statements that are taught in the world. And some people actually embrace them. But as a Christian parent you know very well that is not correct. So if you don't teach your child that you have to fumigate against that. Because animal outside influences. So if you are talking to them about that, then you are actually protecting them against those. And the pane issue foot in yakakosa iwombereka tani mwana wako about this issue. You are also building trust.
nemwana wako because challenge munoitika pataikura pataiona amai vaine pamwiri waizonozvara waiti ndiri kunotenga mwana. Alright. But there is a challenge now yekuti iwo mbereki waudza kuti mwana ndiri kunotenga mwana but kuchikora ari kuzwa kuti no reproductive system yakamira yakati. Yes. Saka it would be difficult for mwana kuti azokubuild trust even mune zvimwe zvinhu. Alright. Because hapasitorina trust. Alright. But amai vari kundudza kuti mwana anotengwa but ticha ari kunyatsa kutsanangura a very logical process kusvika pazvinozosvika. Saka anogona saka zvinokanganisa even relationship yako nemwana and zvinobatsira futi kuti vana vawe free and open because to be honest with you right now if you open TikTok I think 80% of the content is sex. Yes. If you open Facebook, any social media platform that you can think of, 80% of the content is sex. And mostly is toxic education. Saka iwombereki majo kasata counter that education. Mwana wako anodzidza zvito. Saka panofana create a situation yekuti and I say yekuti uri kumudza kuti do this and don't do this. But it's building on what they already know. It's a conversation. I think Mandara mentioned it earlier. Okay. It's a conversation. What do you know? Zvari curious about zvada kuziva iye then you beat that from there then I think you can then shape their behavior. Thank you so much. My Jaricha, I think you have something to say. What is the value of children getting this education from their parents in the environment yekumba, you know? Yes. I think Sekutara Kwatamboita, this goes down to the core yekuti inini ndinozviona sani. Alright. Saka perception yako yezvauri inodetermina maonero aunoita vamwe. Inodetermina maonero aunoita vabereki vako. Inodetermina even maonero aunoita Mwari. Alright. Kana you know how you understand yourself. Okay. And kuti ndakabva kupi ndakambosikwa sei chikonzero changu chekuvapo kana kuti chikonzero chekuti ndiite ruoko urwu ndechei chikonzero chekuti ndiite nhengo iyi ndechei. It determines how you perceive everything else around you. Saka if we don't manage it carefully, even chitendero chedu chaicho vana vanogona kubva pachiri not because havatendi musabata kana kuti havatendi kuti kuba kwakaipa asi nekuti pane patazopesana panyaya yedzidziso yezvebonde. So it's a very critical subject yekuti inofanira kugadziriswa mumba from the earliest stage possible and zvichidzidziswa tichienda nazvo. And another importance ndeyekuti vanyamazana vambodarika nepo kuti inoita kuti vana vabuild a trust mauri and I think beyond that iko zvinezvi vana vari kusangana nezvakawanda. Saka kana tikasatanga conversation yacho tirisu dzimwe nguva mwana anogona kutochisidzirwa kuti iwe ndakuguma pa ukangoudza munhu chete ndinokurova ototya kuti saka zvinezvi handitokwanise kuudza munhu ozosvika papoint yekuti akutoabuswa zviri excessive because achinyarara nekuti haasi kuziva kuti nyaya yacho oitanga sei. Saka isu sevabereki tikapota tichi-initiate that conversation tiri kupa vana a platform yekuti vakukwanisa kutipo information yezviri kuitika kwavari yezvavari kunzwa kunze uko and we can manage it as early as possible because pane relationship iyoyo yekuti tiri kutaudzana nawo. Thank you so much. Maita henyu. Right. Ndakachida kuti iko ichokwadi here kuti iko many parents or maybe guardians find it very difficult to talk about these issues. Munotogona kutoona kutoti iko pane vakateerera kuti titi ndivanani vakambonyatsogarawo pasi kunyatsoronga program kuti iko ndidambotaurawo nemwana wangu kuti pawave apa zvakati nezvakati nezvakati zvichange zvichiitika munodzidza kuchikoro but these are our expectations and udo unonzi hunhu pastage yawave kuti varipo here vangati inini ndakagara pasi nemwana anditi is it true that people are not at ease to talk about it and why? Yes. ichokwadi kuti vabereki vazhinji havakwanisi kutaura and inyaya yambotaurwa iyaya yegender definitions anofanira kutaura nezvebonde
ndiani. And you'll find kuti muculture medu varume ndo vanodedzera zvebonde, vanotukana nezvebonde remunhukadzi, ivo vasina nezveorgani yemunhukadzi, ivo vasina organi yacho, inogona kushedzerwa yakananga kuno umwe murume. That's how free men are. Asi kuti mukadzi akwanise kutaura, saka you find kuti nyaya yebonde haitauriki kuvanhukadzi zvakanyanya kudaro. Ndosaka muri kuona kuti rape culture yanga iri very high. Nomaka yekuti wanga usikakwanisi kuzoti bamukuru vari kundidi, vari kundibata, inyaya yanga isingatangiki kana kutaurika, nekuti ende panotoiswa wedhi rinenge kadignity, iyo iri rape, unzi vari kundibata. Saka zvaita sezvinyadzi kungotaura nyaya dzebonde, chero kushandisa mashoko akanaka zvaingoita sokuti uri kutaura zvinyadzi. Saka ifind kuti vabereki vazhinji they shy away from zvinyadzi. Ndosaka kwakuuya mashoko awo ekuti sex education, kuzama kuti vabereki vave comfortable nekutaura nyaya idzi nevana vavo. Saka as long as society yedu ichiri kuti zvinyadzi hazvitauriki, ifind kuti mubereki kuti achigara nemwanakomana wake kuti amudza kuti aiwa ubhuru hauna kunaka zvokudaro, havakwanisi, yeti kusazvitaura kunotopa pressure pamwana mukomana kana pamwana musikana. What's wrong with me? Haana knowledge. Audzwa yekunyika yekuti unofanira kurara nevasikana 5 but yakuconflicta maybe anombonzwa kuchechi yekuti unofanira kunge uri, but hasi kuziva standpoint yemubereki kuti iko anoti kudii, iye wakazvichengetedza here, chii chiri kuitikawo kwaari, same nemusikana. Mai hamunambotaura kuti ramba kubatwa, but yanenge achidzwa kuti ukapinda murelationship nemukomana, chinoda mukomana kukubata-bata kudai zvoconflicta nemeseji yekuchechi, but oshayiwa rutsigiro standpoint from mubereki kuti saka mubereki wanga anomboti chii, saka obva aenda. So what sex education does, inopa kuti munhu ave confident of their choices and their standpoint. You know what, I know kuti kunyika kuri kuitika zvakati because my parents explained, but I am making this choice yekuti inini handidi kuita izvozvo. It's my choice. Saka zvinobatsira stereke kuti vabereki tive involved sex education nekutotaura pasi nekugara pasi nevana vedu. But zviri kurema. Handiti muri kuona zviri kurema, nyaya inorema iyi, handiti muri kuona. Yes. Let me just add, you know what, nyaya sex education inotofunga kuti pane pakaita kuvhiringika in our cultures Africans. You notice kuti samai musara wambozvitaura pre-colonial Africa, our culture chaiwo, it does not shy away from talking about sex. In pre-colonial Africa kwakuti notori nemastructures anga ariko ekutoti wakomana vaiziva kuti vanotaurwa nawo sei, wasikana vaitosvikawo pazera ravaitonzi, some of the cultures even up to right now they are still practicing, zvaitozikana. But challenge yandoona yakazouya during colonial period. And sometimes, unfortunately, Christianity could be one of the culprits. Because yakauya wakati zvese zvaitwa nemaAfricans zvinonyadzisira. Nyadzi. And they don't talk anything around this issue. And the sex education becomes like a taboo to talk about. So I think as parents, we need to know it's actually part of our culture. To talk about these issues. But zvakutiremera because somebody came in, then they demonize the whole process. Kuti iko kune zvaitotaurwa culturally kare, kune zvaitotaurwa nemubereki, imwe pati yozosiyirwa tete, kunana kuvakomana zvaisiyirwa vanana sekuru, hanzvadzi dzamai. Actually mubereki waitosvika paunoto pane nyaya dzaita like what you are saying, wotoona kuti no idzakuda tete idzi, then wapushira kuna tete, dzakuda sekuru wapushira kuna sekuru. But pakangopinda idzi nhau dzecolonialism, culture yedu was then demonized and those structures were destroyed. Saka even muchaona kuti generation yedu iyi hatina kumbobvira taudzwa nezvazvo.
because of the setup. So I think it's high time as Africans and as Christians, we then reclaim that position. We find ways of then talking to our children about these issues. I think it's not gonna but of course, like what I saying, you know them. Yeah. Saka ndirifunga kuti in the absence of our culture nekwataifamba nako pesa apa popinda confusion yekuti chimwe chakanaka ndechipi wende colonialism yauya iri kuti siyai zvese but kwacho kuti titaure culture iri kutirambidza. Saka ndiri kuona sekuti iko media nezvivhitivhiti I think tinetori mumasure munogona kuona kuti iko pane vanhu varume vakuru kana kuti vautodonzva but vatori neculture itori all different. Anditi muri kuona kuti iko they have got zvavanoona on pornographic ningirikiri material that has become their culture. This is how a woman is treated. This is what you look for pane munhukadzi. And this is what you look for, this is what you do, this is how you deal nemunhurume. The culture is not coming from anywhere, but yasumuka nemedia because hatisi kutaura sevanhu vatema, hatisi kutaura sevarungu, asi patinosangana pamedia tese tinee tiripo. Saka ndiri kufunga kuti iko we need to be very careful about that. Very difficult to talk about it. Dr. Watson, why do you think it is so difficult for us to talk about it? I think I will come to you also, Advocate Edith. Yes. So ndambona ngambuya ngongwa ine zvinokuti mukwasha taure before ambuya. All right. Chirega tikurerutsirei because tabva panapa pane vanozoda kuombera. Ina handidi kuomesera ambuya please mukwasha ati handingamboti bufu musati mataura. Yes. Ndanichida kuti nditsanangura kuti zvakakosherei. Lovely. That's good. Thank you. Matambudziko mazhinji anouya setuso rekusataura nezvazvo. All right. Anodzoka kumuri ndo ichazodhila nemunhu yoya angasina kudzidziswa. All right. Society inongozomusvipa yomudzosa kumuri kuya. All right. Saka isusu tinofanira kutora dambudziko iroro risati rauya. Proactive. Todhila naro torigadzirira kuti tinodai. Mu-education system zvanga zvakamborongeka kuti munhu wese anotofanira kumboita dzimwe science dzekusvika chero paform 2 zvapo. All right. Ndinhasi wakunzi munhu anoti ndinoita hangu zvemari asi handisi munhu wescience. Nokuti kuscience ndiko kwauri kudzidza kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Mwiri wakamira sei. Nekutongoziva kuti zvimwe zvinhu zvakafanana netaisekesana rimwe zuva tichitaura nyaya dzefamily planning. Ndokwazvinodzidziwa. Tazosvika padambudziko rekuti tinenge tazoona zvinhu zvatakurarama nazvo in real life. Zvakadzidziwa kuya. Saka mubereki it's high time atora rupande rwuru rwekutodzidzisa mwana wake kuti tikasadai mwanangu zvinodai ende zvichadzoka pano pamba ndipo patichararama nazvo kana iwo ukasava responsible nesexuality yako. Saka isusu tinofanira kutozvida mambotaura nyaya yekuti ngatitozviita mauni kana chero dai zvikaoma sei, chero dai tikawirirana panapa kuti zvinorema ngazvireme tichiita. Yeah, thank you. Mukwasha anenge achisenza kuti ambuya vane maponda. Tine urombo. Zvinokuremera mberi. Yes. Taura yenyu mukwasha. Saka ndofunga tiri kutaura kuti nyaya inokosha. Mubvunzo wenyu wamubhenga uchiti anofanirwa chaizvo kudzidzisa ndiani nekuti vadzidzisi panyaya iyi vakawanda. All right. Kune vakatomirira. Kune vane mabudgets. Okay. Muri kupanzwa. Vatori vakatomirira kudzidzisa nepavari kudzidzisa napo. All right. Vachipusha zvavari kupusha. Saka muchaona kuti dzimwe dzenzvimbo dzinotibatsira zvikoro tinokwanisa kubetserekana kuchechi tozotipo pana Google nemuzukuru wake Yahoo apa social media yese ine nyaya idzodzi sekutaurwa kwazvamboitwa nevadare. Saka muchaona kuti kana pasina hwaro hwakanaka uri kubva kumba uri kudzidzisa panyaya iyi mwana haana anchor haasi anchored panyaya yacho nekuda uko zvakare
anokwanisa kunge ari kutopiwa iri mbwire asati asvika pazera rekuti iya yamati sexuality yekuti okay saka zvandiri mukomana saka ndochidii nekuti kune vanenge vari kutomukandira kuti right izvokudzivirira ndezvizvi zvokutiwo pamuviri pasabata ndezvizvi zvokutiwo vamwe vachitobva wati une kodzero muviri ndowako wokuti unofanirwa kuti maimusara vanomboiti body politics muviri ndowako saka kana vamwe kune dzimwe nyika maabortion anenge vachitonzi iruramiro yani kutura kodzero yako zvichienda zvakadaro kozoti kune dzimwe nyika muzvikoro tinoona even muno muAfrica kuti vatungamiri vedu mapresidents vari busy sei kuedza kuvhika tsvimbo dziri kubva kumhiri kwamakungwa dziri kuti nyaya dzakaita sekuti chingochani muchida musingadi muri kutozotora chete muri kupaona saka kune zvimwe zvokuti muzvikoro vari kutoti taakuchinja masyllabus kuti tipinze nyaya idzi mwana anofanira kuita choice yake but akuchipiwa maoption anga asipo kunzi chiita and haufanira kuinterfewa nevabereki muri kuona bhaibheri richibva rasudurudzwa saka tiri kuti it's such an important issue yekuti kumba tikarivara apa idi chokwadika tinodzva tinodzva panhodoi ini tinoda kuti maybe titoredzere pana Jacobed naAmram vabereki vaMoses vakangova nemwana uya for the first 12 years and vakamaximize vachiziva kuti achanosangana nesystem yethe Egyptian empire but nekuda kwezvavakaita mu12 years idzodzo kunyange vakamubvisawo pakati pevaisraeri asi havana kubvisa Israeri mukati make saka isusu panguva yatinayo nevana dai Mwari vatibatsira kuti taita the best tisafunge kuti zvichazoitwa nana nhingi iruramiro yedu uku tataura kuti kune vamwe vane mabudgets ari kamirira kuti vana ava vadzidziswe zvimwe zvacho vachibva vanorasika nekusingaperi. Thank you so much. Advocate Edith. Ndanga ndichida kutaura panyaya yamanga muchiti zvinorema here taura nezvazvo and I think vadare vabuditsa kuti zvinorema zveshuwa asi ndiri kuda kuti tibate kuti nei zvichizosvika pakurema. There are two factors dzinoti affecta sevabereki. The first is kuti isusu vacho hatitori nawo knowledge yacho saka information yatinayo iri very limited to the extent yekuti tinofunga kuti izvozvo zvinonyadzisira ndo education yacho yese and yes zvitaura sei saka manje tozvitaura sei nekuti isusu ndo zvega zvatiri kuziya but this is a very broad subject and kuti tizosvike ikokoka kune imwe foundation inofanira kunge yaleiwa kubva kamwana kari kadiki diki chaiko tichibuilda on it gradually kusvika tasvika pathis point saka kuridziro yandinayo ndeyekuti sevabereki ngatidzidzei iko zvinezvi fortunately information is readily available farira kuverenga mabhuku farira kuresearchawo especially zvinhu zvinoaffecta mwana wako kungoona kuti saka mwana wangu pazera iri zvizviri appropriate zvandinokwanisa kutaura naye ko bhaibheri racho rinomboti chii nekuti pane mumwe mibvunzo yekuti tinobvunzwa nevana ka achitobvunza kuti right saka Mwari anoti chii nazvo isu vacho hatisi kutoziya kuti vhesi ani ikazodii Mwari akazoti kudii we are completely clueless so we need to arm ourselves with the knowledge and kuziya kuti at which age do we introduce what information nekuziya kuti nyaya iyi haizi yezvinyadzi that's a very small portion of the topic saka ngative nebroad information. The second is kuti stage yatakuda kuzobatira nyaya yacho kazhinji tinoda kuibatira mudenga saka inobva yarema manje kuti mwanasikana atouya nemukomana akutoti ndakutoda kuchiwanikwa ndopatakuda kuchifunga
ingoti saka totangira papi nyaya inototi ireme nekuti tainonokera saka tikaitanga ichiri sezvatachataura paya kuti information yacho inotanga iri age appropriate zviri very basic hazviremi kutaura pazvinoita zvichikora muto relationship yatovepo kare zvekuti hazvichanyanye kurema kutaura saka let's introduce this as early as possible and ngatisataure isusu vacho tisingazive zvatiri kutaura otherwise information ine mwana inogona kutozoita nani kudarika yatinayo vakomana zvaakuremera kumusoro setsvimbo mataura mashoko akasimba vadare but ndibatsirei tisati taenda kunosunga ningiriki mipendero yegemenzi redu iri kuti iko patakanzwa kuti iko kwane sex education kuchikoro atakavava wena vanotodzidzisa vana vedu zvemaponde panapa handiti muri kuona nayo cheripo pakavaviwa nanhasi kune vanhu vakati handisvikeko kuchikoro kwangozara madhimoni nemweya tsvina yega iri kudzidzisa vana vedu zvebonde amene kuti iko chiko chaiitika paya paya what is it that was really happening? I think zvinobva from what Maijaricha is saying kutiko we don't even know kutiko what is it that we should talk about kana chitaura nezve sex education and tinofunga kuti iko tiri kungotaura zvakavanzika zvemuviri wemunhu ndo patinoda kutaura panonyadzisira pacho saka topataura sei ipo pachinyadzisira handi ndizvo nyamba kapati kadiki diki chaiko saka nhasi I think zvinhu zvatiti jekerei but ngatipedzei nekudai how best can we teach this subject mukati memba knowledge iyoyi how best can we do it kuti ko vana vagonyaso svika pakunyaso vene midzi yekuti ndinani how do I interact nevamwe ende hunhu chinonzi hunhu chii handiti nekuzvibata chimbori chinyi takatarisa pamuviri nenzvimbo dzangu dzakavanzika futi how best can we teach it izvo zvese zvataikanganisa tazviona sorry handiti ndizvo but now it's a new day handiti ndizvo here how best can we do it handiti ndizvo here yes ndiani angade kutanga just one point let's throw it then we tie it up together. I'm sorry senior yes aiwa zvakatonaka izvozvo wabate pfungwa iyi we need last year I was actually surprised I was invited kune imwe meeting yema-teenagers yema-adolescents they were discussing about sexual reproductive health and rights I was so surprised with the level of information that they had. Yes. You know, they were so able to comprehensively explain everything. Yes. One of them songs, I want to compose. Do you know what I want to name social one spaces out where they gather to discuss sex issues. And the parent problem yetu wabereka wazhinji kana akatesa mwana wake musikana anongomuona ari munhu ane 1 year asi kumuona munhu akura ari kumuona mwana mudiki but vana information wanayo. I actually have a personal experience. The other day I was driving to town with my daughter so under 10 years so I just said let me just have a conversation. What do you understand about puberty? Then akataura zvaandikataura what do you understand about menstruation? I was also surprised by the level of clarity. Achitsanangura everything a 10-year-old girl. Tikati wakazvidzidza kupi? Takazochikora izvo. We learned about this at school. Sandra watu wabereki waone kuti zvawanoti hazvisi kutaurika. Zvitotaurwa. So if your parent remains quiet, it means iye pachake haana value ari kuisa mwana. I was actually reading another dissertation from yakaiswa nemwana anga ari pa-UZ. Wachitotaura kuti about 60% of students at tertiary institutions they are indulging
into sex. But mbereka nakamona ringona that innocent 1 year old. Saka ndango ndizvitaura kuti wabereki wazvo zvino zvatinofunga kuti vana havazizivi vanodini vanoziva. They know. But if now yekudzidzisa, what I think is the best for me, like my generation I think has been emphasizing it has to be age appropriate. Good. Thank you. Thank you. And for age appropriate, I think, for example, mwana mudiki the most important thing is about self-awareness. Kuti who am I? Body yangu yakambomira sei? What happens in my body? What my rights are in relation to my body ndapi? Ndipapa ndofana kubatwa, ukaona munhu akubata pakati, what do you do? Ndipo panozoimbwa masongs apa pangu don't touch. Saka you see kuti vana vadiki mostly they learn through learning, they learn through singing, sorry. Kutoimba cha kutuma songs. They learn through but the most important thing that I would want to emphasize, as parents sometimes we have a problem ekuti tinoona vana sekuti havana zvavanoziva. So the aspect of teaching a child about sexuality and sex is building on what they already know. All right. Thank you. Age appropriate and building from what they know. Okay. Because the cartoons that were kutorisa, muri kutaura about my relationships. All right. And so I didn't need to add to build on. For example, when I show a cartoon, what to know rudana na cartoon. What utanga to a conversation? What does that mean to you? Saka pa uri kudzidza chi. You'll be surprised that I chose here already simulation. Then you can start a conversation because it's about guiding. Okay. And not about giving a set of instructions. Thank you so much. Anyone kuda kuita point up something? Yes, Kutiko, what can we do? Towards the say, we have another very available resource. Schools collaborate with school. All right. Sometimes we can even talk to our teachers. Content here because there's a structured curriculum. Okay. Syllabus. Okay. Age appropriate. All right. Saka we can also learn from that. Okay. Content here talk to the teacher and then you collaborate and then you emphasize murikumba. Thank you so much. All right. Anyone? Yes. I think per education papa we also need to manage imwe exposure yavainayo. All right. Outside of what we tell them, let's also manage and know what else they are exposed to. All right. You can't as a parent ane kamwana kadiki womusiya achiona YouTube isiri censored. Okay. It's quite irresponsible. Kana kuti mwana anongorara uzimese mboenda kunorara musiya mwana akagara pa TV achingoona zvaari kuona, kana kuti mwana anoswera bedroom mese teenager akazvilokera imo maine laptop yake. That's irresponsible. So we need to manage imwe exposure yavainayo because outside of what we tell them, sometimes the outside influences may be stronger. Saka tikatoedza kumamanager tolimita contradictory exposure, we are better off. And even zvikoro zvatinovaendesa kutoita a conscious decision yekuti kuchikoro kwandiri kuendesa mwana uku anenge achidzidziswa kuti chii, and not just throwing our children anywhere. So let's manage all this outside exposure in addition to the conversations we have with them. Thank you so much. Yes, my sir. I think chimwe chakakosha kuzoti munhu wese anouya panyika revacuum. Okay. It's what we feed them Okay. that builds the person. Kuti zvatinomuudza, zvatinomupa, of course environment plays its part as well. But isusu sevabereki tikava deliberate on the information yatinopa vana vedu zvinogona kubatsira. Nemhaka yekuti vana vanouya vasina any, and they build from the experiences which they see or which are fed into them. Saka isusu, we have a responsibility yekuita feed into that experience. Kuti mwana wangu ndoda kuti akura ari mukomana akaita sei, richaita bhuru repatownship here, bhuru rekuglenview here, bhuru rekuborodeo here, or achakura ari someone who respects women and their sexuality. Mwana wangu musikana ndoda akure sei, achirespecta here, achaitawo bhuru kuda Bhurugadzi. I'll teach her how to what to also respect vamwewo vechirume and also to respect yourself. Okay. So I think our gendered definitions around sexuality as Africans it should change somehow. All right. Okay. Kuti tive all encompassing with respect towards each other in terms of sexuality. Thank you so much. Yes. Ambuyo munhu. Handidi kuomesera mukwasha.
mune rimwe soko here ramuinaro. Alright, meta yenyu ndandichida kuti titaure nevabereki tichinyatsa kutsimbidzira kuti periods kana jekiseni ragara rinogwadza, asi kuti munhu apore anofanira kubaira, rinotodiwa. Saka pakaita umwe mubereki anoita kachirwere kaya kaya keprocrastination ndichazoti tinotangirwa. Saka tichitonzwa chirongwa ichochi nhasi ngaititoita decision nekutotanga nhasi kuti I'm going to make a step towards kudzidza nemwana wangu. Tichangomubvunzo mubvunzo 1 pamwe vana vanogona kutotanga vachitiseka, but ngatisaluzei grip yedu kana kuti vana ivava vateereri zvavanotoziva zvakawanda tobva tarega. Isu ngatirambe tichita effort yedu sevabereki. Thank you so much. Chiremba tiputirewo nyaya yedu. Ndizvo tinotenda zvikuru. Ndofunga kuti zvakangofanana munoziva tiri vadiki taifunga kuti kudhiraivha motikari kumhanya kusiya dzimwe. Later ndoponozoziva kuti no, chinonzi driving is having control of your vehicle. All right. Saka zvinogona kunoda kapfungwa ikako kuti mwana anenge atori nemafungiro nemaonero ake, chaanoda guidance. All right. So zvimwe zvezvinhu zvinokosha, Ephesians chapter 6 inotaura verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Regai kushungurudza vana. Yes. Nemamwe mazwi kana tine ukama hwekushungurudzana hapazoiti hwaro hwakanaka hwekudzidza zvinokwanisa kubatika zvakanaka. So chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha ndechekuumba ukama, generally ukama hwakangonaka. Nekuti mumwe musi unogona kukanganisira mwana kukumbira regerero kumwana zvinotomudzidzisa something. Paanobvunza mibvunzo vana, Mwari vakatozvisika nenzira yekuti vana pamazera echidiki vanenge vari quite inquisitive and ndo panoumbwa ukama. Saka pane mumwe mwana wekuti anokwanisa kubvunza mubvunzo otokwidzirwa izwi and so on, mangwana haachadzoki. Muri kupaona, ende zera iroro rinopfuura nekuti pane nguva yanenge achifunga kuti mai vangu vanoziva zvinhu zvese, baba vangu vanoziva zvinhu zvese. Ndofunga Mwari vakatozvisika nenzira iyoyo kuti vacreate mukana wekuti ukwanise kuita impart mavalues panguva iyoyi. Nguva iyoyi inopfuura, hairambi iripo, saka let's maximize. Ndozvinotaura zvakare kuna Deuteronomy chapter 6 kubva pavhesi ya6 lega ndikuverenga verse 7. You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Mwari vari kuti mavalues amunawaya munofanira kudzidzisa vana muchirara, muchimuka, muchifamba munzira. Zvazviri kungoreva ndezvekuti look for teachable moments. Mukufamba imomo muchaona zvamuchaona. Look for teachable moments. Woshandisa mikana iyoyo sezvambotaurwa kunzi kana tichitaura nyaya yesex education hazvisi zvekuti muri kugadzira powerpoint kana kuti kudii, hatisi kuti musagadzira, asi tiri kuti in the natural setup through the rhythms of life, as you go through your paces, pane zvamuchaona zvinokwanisa kubatsira. Mwana achabvunza, iwe uchaona zvauchaona, uchabvunza and so on. Ngatishandisei izvozvo. And izvi zviri kutaurwa zvakanangana nevabereki. This is a home setup iri kukunzi tikoshese kudzidzisa vana. Iri basa nderedu, vamwe vese vangabatsire, asi basa iri rakanangana nesu sevabereki. Uye kunze uko kune vari kutorwerwa rute, vamwe vacho vane zvinangwa zvavanazvo zvinotorasisa vana zvachose. Thank you so much. There's something that I've observed on our 4-year-old. Kamwana kedu kasheina muroora wangu, muroora wenyu. Vakomana vanhu vanopazana pana. Yeah, she has turned out to be very close kuna brother wacho ari muform 2. Anditi muri kuona more than everyone else. Saka but kungokurudzira pamuri kutaura. What I've observed ndiye kuti iko
Emmanuel has got the patience to answer to my questions. Vamwe vese ava vanenge vasina patience dzekunyazoti ichichi saka wati kudii handiti muri kuona unobvunzwa mubvunzo Emmanuel has got the patience anenge achitomutsanangurira vakagara and they've turned out to be very very close. Very very close. I think it's very very important. Patience ndo one of the most important issues pakuumba ukama wakanaka a conducive learning environment uye zvakare modeling. Alright. Mararamiro atinoita mukati memhuri and so on. Handingati ndiri baba ndiri reza mucheka kwose. Iyi nyaya iyi inondinetsa kudzidzisai. Vamwe vanodumbirwa nezvavakaita ivo mudiki hwavo. Pakazouya zvinobva zvatonetsa. Saka issue of patience is very important. Uye zvakare kupa muenzaniso wakanaka nekuti haazi mashoko chete anokosha asi kuti tiri kumborarama sei mabatiro unoita mai vavo vari kutoona kuti ndo zvinoitwa izvi because zvakuchienda manje to sexuality and gender. Alright. Thank you so much. Toda kutenda dai Mwari anga kukomborerai akuitirai zvakanaka. Vana vanofanirwa kuhlorwa pasi perudo, kudzidziswa, kusebedzwa pedyo, that patience, kufamba navo, kuvatsanangurira, uine kutivira kose mwana achisebera pedyo newe, iwe uchiiso values anobva kuna Mwari. Saka Mwari dai anga atikomborera atiitira zvakanaka patinodzidzisa vana vedu neunhu kuzvibata zvavari vanoindarakta sei nevamwe of the opposite sex. Zvakare vakakosha sei vanhu ivavo ende ivo vakakosha sei. Patiri kudzidza zvinhu zvese izvozvo ngatione kuti the best place yekuti zvinhu izvozvo zvidzidziswe is the family. Mwari dai anga kukomborerai akuitirai zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokosi pachirongwa Family Matters. God be with you. Inini ndota uraruponeso rufarora ramponesi ruroyere ramomoyo umoyo mangu watsese dinokurira unechite mochitema nerobara tepamchinjiko andineku unetseka mumoyo Jesu iye akatiponesa